Okay guys, tuone namna ya kutengeneza simple web system login and logout kwa kutumia Bootstrap, PHP, HTML na CSS. Hii ni login page, hii ni registration page na hii ni database. Suppose tuna user wawili katika database, Alice and Bob. Suppose Alice ana login kwenye system. Ataingiza username, ataingiza password kisha ataklik submit. Hii ni dashboard, user ana log in, na hii ni notification. At refresh, notification inapotea. At click profile, hii ni user profile. Hii ni side navigation. At click logout, anatoka nje ya system. At click back, no back action. Suppose tunafanya registration ya user mmoja katika system. For example, username is Maria and password, date of birth, and resident, and department, and job position. Kisha nabonyeza submit query. So user amekuwa successful added katika system. Ukija katika database, ukirefresh, user wetu Maria tayari ameshakuwa registered. So Maria now anaweza kalogin katika system. I click have one account. So hapa taingiza username Maria, kisha taingiza password, kisha tabonyeza submit. So Maria na login kwa mara ya kwanza kwenye system, akutana na notification. I click refresh, notification inapotea. I click profile. Hizi ni data ambazo zinatoka kwenye database, ikionyesha username, department, date of birth, resident na job position. Hii ni side navigation. I click, anafanikiwa ku log out kwenye system. Utafungua htdocs katika kompyuta yako, kisha katika htdocs tutatengeneza one directory, utaipa jina lolote. Kwa mfano mimi nimeipa jina login logout. Utafungua editor ambayo unatumia kuandikia kodi za HTML. Utatengeneza file moja la PHP, utaipa jina register.php katika directory ya htdocs ambayo ulitengeneza. Hatua ya kwanza, tutengeneza page ya registration kama inavyoonekana hapa. Page ya registration itakuwa na input field ya username, password, date of birth, resident, department na job position. Hii itakuwa ni page ya registration na hizo zitakuwa ni input fields. Na hii hapa kwa ujumla hii ni form. So utakuja katika file lako la register.php. Utafungua tag ya body. Ndani ya tag ya body utaandika tag inaitwa field set. Ndani ya field set utaandika tag inaitwa legend. Then hatua inayofuata ni kutengeneza form ya HTML ambayo itakuwa na hizo input field. Utaandika command inaitwa form. Utaandika method, utachagua post. Utaandika command inaitwa action. Action unaacha empty. Kisha na close form. Kinachofuata ni kutengeneza input field. Ya kwanza itakuwa ni username. Utaandika keyword inaitwa input. Chagua type is text. Utaandika keyword inaitwa placeholder. Placeholder itakuwa ni username. Utaandika name equal to username. Na copy the same line na uja kuiduplicate. So input ya pili itakuwa ni just password. So input type equal to password. Placeholder equal to password. Then name equal to password. Kinachofuata ni kutengeneza input field, itakochukua date. So input then type equal to just choose date. Then name equal to date of birth. Then maximum value au maximum date ni ile date ambayo itakuwa ni maximum. Itakuwa ni 2005 as a year. Hiyo itakuwa ni maximum. Hii itakuwa ni month. Hii itakuwa
added. Hii itakuwa ni maximum. Then minimum value itakuwa 1990 as a year. 01 itakuwa month. 30 itakuwa ni date. Kwa hiyo utakuwa na maximum date na minimum date kwa ajili ya kuonyesha date of birth. Kinachofuata ni kutengeneza resident. Input field itakuchukua resident. Utaandika tag inaitwa label, then una close. Ndani ya tag inaitwa label utaandika resident. Utaandika drop down menu kwa ajili ya user ku select resident. Utaandika tag inaitwa select name will be resident. Then una close. Now unaputi options. Options itakuwa ni listi ambazo user atakuwa na select. Then option value. Then unaandika value, for example Tanzania, Kenya, Uganda, anything. For example mimi naandika Dodoma as a list. Hii value ndio value ambayo itaenda katika database. Kitachoonekana pale ni Dodoma ambacho user ataselect. Option value ya pili itakuwa ni mji wa pili. For example value, for example Arusha region, then na close hiyo just Arusha. So the same procedure, option value ya tatu, so an option, then you put just a value, then hii itaenda kwenye database ambayo ni Mwanza. Hilo ni jiji la tatu, then Mwanza ndio itakayoonekana pale kwenye user anapokuwa na click hii form. So hiyo ni select, na select sometimes tunaweza tukasema ni drop down menu ambao user anakuwa anaselect. Kinachofuata tunaenda kutengeneza input field ambayo itachukua department. So tunaandika heading 3. Hapa tunaandika employee details. Okay. Kwenye employee details kinachofuata hapa ni kutengeneza label. Just a label. Katika hii label tunaandika a select department. Then na close label. Kinachofuata tunaandika option. So na copy option hizi hapa ambazo zilikuwa hapa na hii select na copy na kuja kuipaste hapa. So nafanya kwa edit. So select name, hii select name itakuwa ni department. Option value itakuwa ni human resource. So kitachoonekana pale kitakuwa just a human resource. So tumeshamaliza kudefine department na department tatu: human resource, recruiting na health and safety. Kinachofuata ni kutengeneza select ya mwisho, select as input field ambayo itachukua job position. So naandika tag inaitwa label, then naandika job position. Then select name itakuwa ni job position. Kinachofuata humu ndani ni kuandika hizo positions za jobs ambazo zitaonekana kama drop down menu. For example hizi ndio job positions. So the first one will be select, na copy select na kuja kuiduplicate kwenye department na kuja kuiduplicate kwenye resident. Then option value naacha empty, na option value kwenye select naacha empty, na hapa option value na just kuacha empty. Okay, now so tumeshatengeneza input field ambazo ni job position na hiyo department. Tunachofuata ni kutengeneza button ambayo user ataiclick na kuadd hizi data. So nafungua tag na ipa jina la button type equal to submit button, then name equal to submit,
then na close, then kisha naandika submit query. Okay, now so nikisave changes, nikija katika browser, nikijust ku refresh kuona page yangu inavyoonekana. Page yetu ni hii hapa. So nikirefresh ndio kuta page yetu inaonekana namna hii. So kinachofuata ni kuweza kuapply just CSS kwa ajili ya kuformat hii page ika look like hii hapa hii. So ni kuformati hiyo page ambayo ni hii ikaweza kuonekana kama hii kwa kutumia CSS. So tunatumia CSS kuweza kuifanyia formatting. Okay. So CSS zinakaa juu na mara nyingi zinakaa katika header. Katika header, na sisi kwa sababu header tujaiandika, tumeenda moja kwa moja. Just tuende moja kwa moja tunaandika style kwa ajili ya kuweka hizo style sheet. Style sheet itafanya kazi ya kuformat zile input field na ile form ambayo tuliitengeneza pale kwenye so kinachofuata ni kuiformat heading 3. So tunaandika heading 3 kwa sababu is well known. So tunachagua color, just chagua color, for example choose color, tunachagua rangi itakuwa ni hii hapa. So utaweka hexadecimal values ambazo ni hizi hapa kwa ajili ya kuchagua rangi. Kinachofuata ni font family. So just andika coordinate family, then chagua sans serif. Kinachofuata ni font size, just andika size, font size, tunachagua font size itakuwa ni just 16 pixels. Kinachofuata ni bold, kuweka bold. So bold inatumika font weight. Font weight just unachagua hii hapo bold. So just put margin top, margin top put equal to 0 pixels. Then margin bottom, margin then you want to choose 1 pixels. Kinachofuata ni kuiformat form ya HTML, kuipa style mbalimbali. So na just kuiformat form ipo na ni well known. So kwa sababu haina class nitaandika tu from. So katika form naandika display, just choose display flex. Then nachagua tag inaitwa flex flow. Hii ni tag inayotumika ni attribute inayotumika kuonyesha kuitransform hii form kutoka katika hii structure inaonekana hapa na hizi items kujipanga kuwa vertical. So hii ni horizontal, kuzipanga kuwa just a vertical. So flex flow unachagua row wrap, unachagua row wrap namna hiyo. So ita transform zile input fields. So unachagua align items unachagua center, then unachagua flex direction ambayo hii, then unachagua ambayo ni column hii hapo. Then unachagua align items, of course ni stretch, hapa ni stretch, or just choose stretch. Then width ya form itakuwa ni 600 ya pixels. Then height unachagua kuwa wrap content au auto, sometimes ni can wrap content kuweka automatic. So now nikija ku refresh page yangu, so nikija ku refresh, so naona zimekuwa transformed kwa katika horizontal kwa katika just vertical now. So kinachofuata ni kuweza kuformati label ndi hizi ambazo zilikuwa zinaonyesha just department on resident, hizo ni label, kuformat label. Okay. So kuformat label zipo ndani ya form, kumbuka. So tunaanza na form, then tunaformat label, by then tunazipa margin of course in here hapa margin. So chagua 5 pixels, unaacha space, unachagua 10 pixels, unaacha space, unachagua 5 pixels, unaacha space, chagua 0. So hii margin itakuwa margin top, margin bottom, margin left, margin right
ndo maana ya hizo hapo. So kinachofuata unachagua color ya hizo of course choose color. Let's choose this color. Then choose. So utachagua hexadecimal values za rangi ya label. So font weight just choose bold. Choose bold. Mpaka kufikia hatua kama hiyo utakuwa tayari umesha ziformat zile labels. So kinachofuata ni kuformat button. Button ni ile ambayo user ana click, ambayo ni hii ambayo inaitwa submit query. So mpaka hapa nikirefresh unaona tayari changes zimeanza kuonekana. Hizi ni zile labels tayari tumeshaziweka style. Kinachofuata ni submit query button kuifanyia format. So submit button ipo ndani ya form, then hili inaitwa just a button. By then unakuja ku add hapa style. So padding chagua 10 what yes pixels and 20 pixels. 20 pixels. Kinachofuata ni kuformat background color kwa ajili ya button. So just put a background just put color ambayo ni hii hapo. Kinachofuata ni kuweka border, just put border, just choose border hii hapo. So 1 pixels itakuwa ni border. So just sorry hapa hamna space. 1 pixels then ambayo itakuwa ni solid, then choose color. For example color let's choose here. Okay. So kinachofuata ni ku format text ambazo zitakuwa zinaonekana ndani ya ile button. Text color just choose rangi ambayo kwamba ni just white ambayo ni hii hapo. So na kinachofuata ni kuweka radius ya ile button, andika tu radius, border radius. After then just choose 3 pixels. So kija ku refresh page yetu save changes, kuja katika browser, then kuja ku refresh. So now button yetu inaonekana namna hii. So now kinachofuata ni kuformat hizi input fields za select, input fields pamoja na input fields ya username na password, hizo text box na kuziformat. Okay, now so zote hizo zipo ndani ya form. So naandika form. Katika form kuna ile select as a input field na input zenyewe just andika input ambayo ni hizi. So now tunazifanyia formatting. Okay. So chagua vertical line iko to middle ambayo ni hii. Then margin just copy margin kutoka kwenye form label, just kuja kuipaste hapa. Then choose padding, just choose padding kustanua kwa kwenye 10 pixels. Then height width choose wrap content maana yake ni auto, choose auto au wrap content. Then color, just choose color, rangi tuchague hii hapa, just choose color, just kuja kuipaste hapa. So choose border, so border just chagua tu hii hapa, hii border just kuja kuipaste hapa. Okay, now so border radius choose border radius ambayo ni hii hapa, ipo kwenye form button, kuja kuipaste hapa. Okay, now so hapo tayari tumeshafanya formatting ya hizo input fields. So nikija katika page yangu nikirefresh, so now je ukuta form yetu inaonekana namna hii. Okay. So kinachofuata ni kuweka hover. So form then button hover, yani button, then unaweka colon, then unachagua hover. Hover ni namna ambavyo just position cursor pale rangi inakuwa inabadilika. So choose background just choose chagua blue, choose royal blue hapo. And just give it change kidogo. So okay, now
So kinachofuata ni kuformat body. So just write here body, just choose format body. So body unaipa display, just choose flex, then content zikae katikati. Kwa kuweka content katikati unachagua justify content, then put center, content zitakaa katikati katika body. Then then choose a color, just choose color. Hizi ni rangi za text, chagua zitakuwa ni hizo hapo katika body. Okay, now so kinachofuata ni kuformat of course background ya body. So background ya body just itakuwa ni ile ya button. Body na button zitakuwa ni kitu kimoja. So now nikija ku refresh page yangu, just see. So now unaona inaonekana. So kinachofuata sasa ni kuformat hii ambayo inaitwa ni field set. Field set. So nitakuja hapa katika style yangu, style sheet. So field set ni moja na inajulikana, ni well known field set. So nitachagua background, nitachagua white. Nikiandika tu white, save changes. Now nikija refresh, utaona kuna changes zimefanyika hapo. Now imechange kuwa kwenye white kama unapoona. Okay, now so kinachofuata ni kuweka border. Naandika tag inaitwa border, then border. Nachagua tu ile 1 pixels, then solid, then nachagua ile rangi ambayo ni hii hapa. Hii itakuwa ni rangi ya border. Then naika radius ni mzunguko wa ile just 5 pixels wa ile field set. Then nichagua font family, chagua Tahoma. The font family hapa I apply. Let's choose the padding. Let's choose for example 40 pixels. Okay, then nichagua height, chagua hapa maximum content, sometimes tunaita ni wrap content hiyo hapo. So now ni save changes, refresh page yangu. So now so nakuja kutoa page yangu inaonekana namna hii. Okay, so hiyo ilikuwa ni field set, na of course kuna tag ya width. Let's choose width kwenye field set. Legend. So takuja hapa just kuandika legend, ni well known kwa sababu haina class. So background kwenye legend just choose white background, and border just choose this one as a border. Punguza kidogo. Okay, hiyo itakuwa ni border kwenye legend. Then nachagua border radius. Border radius will be 5 pixels. So just I copy here hapa, I just duplicate. So padding, let's choose padding, choose 15 pixels, and family. Font family will be Tahoma, like this will be font family. So nikija ku save changes, nikija refresh, hapa ndipo ambapo tutaweka ile logo ambayo inaonekana hapa, this one logo. So utakuja kwenye kompyuta yako, so mimi logo ninayo hii hapa, inaitwa logo. So nitakuja hapa kwenye ile legend, somewhere legend kwenye hapa. So nita just kuweka tag ya image tag kwa ajili ya kuweka tag, kwa ajili ya kuweka image hapo kwenye hiyo legend. So nitaandika img just image source, image source will be logo .png, kwa sababu hiyo image ipo hapo. So now kwa sababu ni kubwa, so na just format. Width itakuwa ni 100 pixels, and height itakuwa ni 100 pixels.
kwenye hiyo legend. So nikija ku save changes, nikija nikirefresh, of course picha yetu, yes. Okay, now so let's troubleshoot image. Image source, okay, so now image yetu ni hii hapa. So right click, then just check for file extension .png kama inavyoonekana. So andika file extension.png, kuja katika kodi zetu hizi hapa kwa ajili ya ku display image. So image lazima iwepo kwenye directory yetu, of course ni hii hapa kwenye htdocs ambayo ni hii. So image lazima iwepo hapo. So image zipo kwenye desktop, so kwenye desktop, then na copy image kwenye desktop. Image zangu mbili hizi hapa kwenye desktop, so na just copy, nakuja hapa na just kuzipaste. So nakuja katika browser na just refresh, image ya logo hii hapa inaonekana. Form ile style form kwenye width, just change to pixels hapo ambazo ni 600. Okay, now so kija ku refresh. Okay, now so inaonekana namna hii. So kinachofuata ni kuweka icons ya for example resident na icon, department na icon, job position na icon. So na hapa kuja kuwa na hizo icons, department, resident, kuweka hizo icons azoro. So utakuja Google, utajust kuandika font aware sum library link, of course hapo. Then utakuja kukliki hii link ya kwanza hapa, just click, just open. Okay, so utakuja kucopy just download. So utakuja kudownload font aware sum, just download. Kwenye home, after clicking home za click download is font aware sums. Okay, so after downloading utalifungua ile file, of course na kwenye directory ya downloads font aware sum shako download, just unzip it, then uta copy, uta unzip ndio kusoma, just ku copy, kisha na kwenye htdocs kwenye project yangu hapo, by then na just paste hapa hapo font aware sum namna hii. So ni open ndani tuna css na ndani kuna mafaili haya hapo. Okay, now so nakuja katika editor yangu, so nakuja kwenye somewhere hapa, so na just include hiyo style sheet. So na just kuandika link here equal to zile ni style sheet, then href equal to font aware sum ile directory, then css, then just choose font aware sum.css. After including the library, so kinachofuata nakuja kwenye label ya resident, then hapa na just kuandika then choose i class equal to icon resident will be icon home, so choose icon home, then na just kuifunga hii i class ili kuifungia huko somewhere huko mwisho. So na format hii just kuandika just style just color, then rangi nachagua hii hapa. So na copy the same, nakuja kuiduplicate katika location nyingine. Hii ilikuwa ni resident, naenda kwenye
kwenye label ya department, just na paste, then icon itakuwa ni icon just building icon namna hii, then nakuja ku close hapa hiyo just close it. Okay, now hiyo one department. Kinachofuata itakuwa ni job position. Job position nakuja hapa na just paste, by then hii itakuwa ni like a task. Nachagua icon inaitwa task, just select it, then nakuja huku just na pause na pause namna hiyo. Okay, now so nikija ku refresh page somewhere hapo, so ni refresh, so uja kuta zile icons tayari zimesha appear, na the same procedure na uja ku copy hizi kodi zote, natengeneza page kwa ajili ya user login. So na copy all, na kuja kwenye directory yangu na just kutengeneza another directory, another file ambayo itakuwa inaitwa login. So nakuja kuchagua PHP file, inategemea na editor yako. So utatengeneza tu file, utaipa jina la index. Index itakuwa ni page ya login, just login. So na just ku paste zile kodi ambazo zimetoka kwenye file la register, then just kuondoa baadhi ya input field, na acha username na password kwa sababu hii ni sehemu ya login. So naondoa hii hizi naziondoa of course zote mpaka hapa chini kwenye hii button, then hapa na release. So nikija katika of course hii kwenye browser, narudi back namna hii kwenye ile directory, then hii tayari ya download hii. So nakuja kuipunguza size, just kupunguza size, na kuja kwenye of course ni hapa, choose iwe 400. So na kwenyewe naweka zile labels kwenye hii index. So label ya kwanza itakuwa ni label itakuwa ni username, then na format kuandika huko nyuma inakuwa ni I class, itakuwa ni icon just andika icon user, then na just kuipa style, hapa ni course, na just kuipa style, just choose color, then choose this color, then hii unaicause mbele ya username. Okay, now the same procedure nakuja ku apply kwenye password, just paste hii label yote, sorry, just paste label. So nakuja hapa na just paste, so hii itakuwa ni icon, just choose icon, of course icon key, then hii itakuwa just password for example namna hii. So now save changes, ukija kuja ku refresh page unaonekana namna hii. So unaweka button hapa kwa ajili ya user kuweza ku log out, kwa ajili ya kufanya registration, lakini submit button unaona imeenda kulia kidogo upande wa right. Kwa submit button iwe na urefu upana unaofanana na button, width just choose 400 just pixels. Okay, so kinachofuata ni kuweka button kwa ajili ya user full. So nachagua just p, just choose p, then ndani ya p nachagua just kuweka ahref equal to register.php, ambao ata click register, then hiyo register yenyewe itakuwa ni hapa register namna hii. Okay, now so tuna format, ukija kuiangalia katika page ya login inaonekana hivi, register. So unataka utoe hii underline, we remove na we format. So hapo utatumia tu style, then uta choose color utachagua rangi ile, then uta just kuandika decoration, text decoration inafanya kazi ya kuondoa zile underline, uta just kuchagua none. So just na copy the same code, na kuja kuiduplicate kwenye register. Nikija nikirefresh, so naona register hii hapa, hiyo register. So now unaweza kaiwekea icon hapa kwenye hii, ukaika i class
I, then nika choose just I class. I class ukachagua inaitwa icon sign in, basi by then ukaja kai close ile class. So utakuja ku close hapa mbele ya register, just kuja ku close hapa mbele ya register, so just close it. Okay, now so na copy the same code na kuja ku duplicate kwenye registration chini ya button. So hii itakuwa ni just have an account, then ataenda kwenye page ya login. So now login.php index, sorry, because login in index.php. So now akija ku refresh the same page, hii itakuwa just registration. Akiki kwenye hii itakuwa ni login, akiki kwenye login hapa register, hapa itakuwa ni have an account. So now kinachofuata ni kuweka kodi za PHP ambapo user atakuwa ana just ku login katika hii system. Okay, now so tunaenda kwenye utafungua PHP admin, uta just tengeneza new database. Ni database taifa jina la database, for example my project will be a database name. By then utakiki enter to execute. Okay. First column itakuwa ni username, second one itakuwa ni password. Yes, itakuwa ni username password. So just chagua columns for example 7. Hii itakuwa ni table ambayo inaitwa ni employee. So ukicount hapa 1 2 3 4 5 6, of course 7, right? So now nita click go. The first field is username, username, and another one will be password. Then kinachofuata itakuwa ni just date of birth. Just choose date of birth, just choose andika to DOB. Then resident and the department, so just choose the resident and the department, and job position. So now job position. The last one will be date ambayo amekuwa registered as well. So username, data type will be variable character, data size will be 100, variable character 100, and date of birth data type will be only date, and resident data type will be variable character, then size 100, department variable character 100 as a data size. Position job will be 100 your data size, and date ni current date ambayo user amekuwa registered. So data type will be date and time. So let's choose date and time, and choose a current time stamp to capture current time. And table lazima iwe na primary key. Table lazima iwe na primary key, na hiyo ni sifa ya table. So kuja hapa nachagua primary as index. So select this will be a primary key. After then I click save. So table tayari imeshakuwa created. Kinachofuata nakuja katika falangu la register.php, na kuja kuandika PHP script kwa ajili ya ku add user katika database. Then baadaye nakuja kuandika PHP script kwa ajili ya login. Okay, now step number 1 uta establish connection, lakini connection tuna establish pembeni. So nitakuja kwenye hii directory yangu, nitajust kutengeneza a new file, nitalipa jina la connection as well, na file extension na .php. Katika connection hapa na just establish connection, na just kuandika variable con equal to MySQL underscore built-in function connect. The first argument will be server name, will be localhost, and default user is root, and then another argument will be password is empty, and database name is my project database name. Okay, now then I terminate. Na kuja katika register.php hapa na just kuandika script za PHP, then na close script za PHP. Then nafanya connection, na just include file la PHP,
then naandika keyword inaitwa just include, na hii ni built-in function, then inakuwa ni connection with PHP. Initially include. Okay, now so button ya submit akisha kuwa clicked, hii button ya submit ina maana kwamba huyu mtu amesha fill data katika form. So now tuna listen button ya submit. If is set, it means kama na data, variable underscore posting, hiyo ni form method, ilikuwa ni posting, then unaandika name ya button name is submit. Yes, unaandika hapo. Okay, now so kinachofuata ni kutengeneza variable itakayochukua username, password, department, zile input field. So now variable username for the first time will be null, and then terminate. Variable password second time will be null, then variable department will be null, and then variable date of birth equal to null, and inafuata inakuwa ni just kuangalia hapa username, password, resident in your position, variable resident now will be null, and then variable job position will be null. Okay, now so kinachofuata ni kucapture data zinazotoka katika, so now there's a comment capture capture data from input, from form, input fields, or let's say from form. Okay, now so this is just a variable, so just andika variables. Okay, so now just if is set variable underscore post, just na capture this one kwenye username, input type text, and name is username, so tunachukua hiyo name, that is username. Okay, nice. So kinachofuata sasa ni ku ziassign hizi value, lakini kumbuka ku escape characters ambazo zinatumika kufanya SQL injection. So this is SQL injection, so nataka escape special character. Okay, now so escaping special character will be variable username equal to my SQLi underscore escape string. I use the escape string as a built-in method. So variable underscore, just choose the posting, and inside we'll just put username, just username. So MySQL real escape string inapitisha two arguments. First one data ambayo na capture, second one connection. So just put variable con. Okay, so now na terminate. So variable con ni variable ambayo iko katika file connection, hii underscore hii nyekundu hii red color hiyo ina shida yoyote. So na copy the same code na kuja kuiduplicate somewhere chini hapo. So now hii itakuwa ni just ya password, so na capture ile name ya password. So now variable password real escape string hiyo, so hii na just kuiondoa na nafanya encryption. So now nafanya encryption ya password message digestive 5 MD5, hii inatumika kufanya encryption. So variable underscore ndani napitisha argument itakuwa ni just na kufanya encryption password. Okay, now the same procedure to department. So now just change hapa, just kwa kwenye department, right. So now variable department equal to a department as well, just use department. The same procedure to date of birth, DOB. So remember names hii hapo, DOB ni hapa ambayo tuliandika name kwenye date of birth. Input type ilikuwa ni date,
name ambayo ilikuwa ni hii ndio capture it, date of birth. Okay, now so variable dob equal to date of birth, yes, like that. Then kinachofuata itakuwa ni just date of birth, resident na job position, nachukua resident and then just change it to resident. So hizi variable magi nazifanyia initialization. First time zilikuwa ni null, na sasa hivi nazifanyia initialization. Resident na we capture your just resident na kutoka kwenye input field. Ya mwisho itakuwa ni just job position. So just andika hapa job position, job position, then so naifanyia initialization, yes, that's job position, and here will be job position. Okay, now step inafuata ni just write query to insert data katika database. So variable query, so now hapa nikiandika comment insert data to table, table, variable query equal to kwenye quotation, then insert into, and then you write table name is employee, then you mention column ambazo nataka kuinsert data. The first column will be username, so una mention column hizi username, password, date of birth, then you mention hapo, insert into username and password and date of birth, write column name, resident and department, so resident, then department, then after there just job position, but date ni automatic, current timestamp na capture. So naishia hapa kwenye job position, just write here job position, job position. Okay, now after mentioning columns, kinachofuata ni kuingiza values. So values unakwenda na quotations, so utaandika hapa just values, and then the first one will be variable username, lazima zimatch username, password katika sequence, and variable username and variable password and variable username, password, date of birth and resident, and variable date of birth dob. After dob inafuata resident na department, so variable resident, then variable department for the department in job position, just write department and variable job, so you choose job position. After then you will terminate in statement, then execute your query. So execute query, so execute the query. So now use variable execute equal to MySQL underscore query, just to put your connection variable con, again variable query about me write. Okay, so we process the results, process for example the response from the server. So variable if, just choose if condition, if variable execute, and this is boolean expressions, ikiwa na maana kwamba hii itareturn true or 1, ina maana kwamba echo successful, success, amekuwa successful register. Then else there is an error or data duplication, or you can say else, just put echo, then there is data duplication.
because primary key should be unique. Then after there, you just close your connection. Yeah, my SQLI underscore first one free results and free variable execute, and then close connection on my SQLI underscore close connection about to establish variable con. After then you just exit for example, just terminate, and here just terminate. Okay, now so tuje katika ile form hii hapa. So just username for example Maria, password yako. So date of birth ipo na limitation, mwisho ni 2005, lakini hiyo ni maximum lakini minimum ukija kwenye year, just click here, then ukiklik unaona 1990, hii inakuwa ni year ambayo ni minimum. Maximum ni 2005 kama zile ambazo tulizichagua pale, of course ni 2005 ambayo hii ni maximum. Okay, so now for example 2004 date of birth, resident is then department, human resource as a department. Job position is for example employee manager. So now click submit query. There is error, successful but there is error line 162. So 162 label execute is unknown. Execute is unknown. Okay, no problem, so just delete it. Okay, so when nikija kwenye database nikija ku browse, so Maria amekuwa added, this is date of birth, this is the resident, this is department, job position and date, current date imekuwa registered. So kinachofuata ni login. Maria atakuwa login kwenye system. So hii kwa ni registration imeshamalizika, so tunaenda kwenye login. So na copy the same code za PHP hizi hapa, yes, na copy hizi mpaka kwenye username and password here, just copy it. Nakuja kwenye index ni login page. Okay, now kwenye index nakuja baada ya field set nafungua tag za PHP cause nishazifungua, just pasting, so just paste. Okay, now so na just kuja kuclose huko chini, just close your PHP. So nafuta hizi zote department, date of birth, because ana login now, username na password ndo zinakuwa required. Okay, so kumbuka name ilikuwa ni username and name here is a password. Okay, now so kinachofuata ni just andika query, include tayari hapa. So andika query kwa ajili ya kuselect data. So variable query equal to my equal to select, selecting or select username and password, then from where? From employee, right? Then put condition where username in the database equal to variable username ambayo ameingiza kwenye form, ambayo ni hii hapa. Of course tume capture kutoka kwenye input field, then use logical end. It means 1 na 1 is 1 na 0 is 0, logical end, and the password equal to variable password on input field. Okay, now terminate. So now it processes a response. So hapa if is set, the bracket just
kuja kuipause hapa somewhere. Okay, now so we execute the query. Now execute the query. So variable execute execute equal to MySQL I underscore just query. First argument will be connection, second argument will be query, just like that. Okay, now so now we process the response, then if username and password is correct, it means it return number of row greater than 0. It return your query right kama yupo, it return number of row greater than 0. MySQL I underscore just choose number of rows, then you pass variable execute ambayo tulitumia ku execute the query. If greater than 0 number of rows, it means that username and the password is correct. Else it means that username and password is not correct. Okay, now so if username and password is correct, manake atakuwa aende katika dashboard. So write header, built-in function, quotation, then location, then you put this one, then right here dashboard. Dashboard, this is the directory ambayo tutaenda kuitengeneza. Then ukija katika else echo put kitu kama hichi, then right here p, then let's suppose p. Okay, inside p just style it, style p-style, then as put color equal to just choose red color, then write incorrect or invalid username or password. Password is then just terminated. Okay. So after then you can cause connection. So MySQL I underscore free results variable execute, and just MySQL I underscore close variable connection. So now you can exist now. You can exit. So jaribu kulogin kwenye system yetu. So kuja katika page yetu ile, of course ni hii hapa. So just refresh kwa mara ya pili. So there is data application. Of course nikija kwenye login, of course back, have an account. Okay, there is a mistake kwenye register somewhere. Login.php. Okay, now no .php, index.php. So now I'm going to refresh, no problem. Nikija have an account takuja hapa. So Maria and password. Suppose nakosea password, nikiki submit query or valid username or password, number of row, expect one parameter. Okay, there is a mistake kwenye index. Just select employee username and password for employee where. Okay, this is correct. Let's choose columns name, fill in the structure, the username and password, right, correct. Okay. Execute. So there's a mistake somewhere. Of course ni hapa. So all right.
So select username and password. So now ukija kwenye page, ukija refresh hii hapa page yetu. Okay, now so invalid username or password inatakiwa ionekane kwenye form. Inatakiwa ionekane kwenye form. So set. So hizi kodi za PHP zote hizi, just PHP. Just select mwanzoni mwa PHP mpaka mwisho hapo ulipo close PHP. Una just right click, una cut. Unakuja kuziweka ndani ya field set. Unazipaste ndani ya field set mo. Baada ya form inafuata PHP. Kwa nini fanya hivyo? Kwa sababu hakuna JavaScript itakayokuwa ina put error message kwenye div. That's why. So nikirefresh, so error message inaonekana hapa. Okay, kwa sababu hakuna wati JavaScript. Suppose tunapatia username and password 1 2 3 4, anatakiwa aende kwenye dashboard. So click submit query. Dashboard haijatengenezwa na unaona path hii ni dashboard. Okay, now so tunakuja katika project yetu, tunatengeneza directory into dashboard. Dashboard. Ndani ya dashboard tuna copy font ya Wesam, tunakuja tunaicopy just control of course copy. Kuja hapa una just paste. Okay. So nakuja katika editor yangu na just kwenye dashboard na right click natengeneza file ya PHP inaitwa index. File extension.php kwenye hiyo dashboard. So tukishafika kwenye dashboard, kitu cha kwanza kabisa ni kupokea user ambaye amekuwa amelogin kwa sasa. User ambaye atakuwa amelogin kwa sasa kwenye hii dashboard. Ili tuweze kumpokea kwenye hii index, ni lazima just kumremember user. Lazima user umremember ili akija huku kwenye hii dashboard, of course tayari nishatengeneza hii dashboard. Ili akija hapa kwenye dashboard, of course hapa aweze kukumbukwa kwamba alisha login. So unakuja katika page ya login ambayo ni index.php. Katika line ya juu una declare session kwa sababu amna PHP hapa, just write PHP script then close PHP, then write session start, and just session start to start the session. Session start inakuwa at the top. Ukiandika popote, of course utarani error, inakuwa ya kwanza kabisa kuidefine. Then nakuja pale ambapo user amefanikiwa kulogin hapa, then nina initialize session. Then kinachofuata sasa ni just kuselect data from the database, select username from DB. Sina select, maana yake nitasema variable data equal to MySQL_fetch. Then I should go fetch a source and then variable execute just. Then kinachofuata na process results ambazo nimeselect. So variable session, just use _session na ifanya initialization ya session. So hapa just initialize session. Okay, so variable session session lazima iwe na key, so this one will be key. So key is username and lazima uifanyie initialization, lazima iwe na data equal to variable data from the database, then una capture username from the database. This will be this. So username column from the database, username. So now no longer tumesha initialize session, then unakuja kwenye dashboard hapa kwa user amelog in. Kinachofuata ikiwa user ame-access page kwa bahati mbaya accidental, ame-access page user, aweze kuondoka kabisa, yani indirect kwenda kwenye login kwa sababu haja login. So if we set kama kwenye session kuna value, so naandika variable _session, variable session, then variable session you put key ilikuwa ni username. Hii ni boolean expression, check if there is value in session. Ikiwa na maana kwamba kama user amesha login. Okay, now so after then unakuja kwenye hii
session ambayo tulistart hapa, na just na huku na ule kuideclare inakuwa ya kwanza kabisa. Okay, kama kuna value then una just kutengeneza variable, for example variable username equal to, just copy it username, na copy the session key value ambayo ipo kwenye session na just paste hapo. Then natengeneza session nyingine inaitwa variable session na count number of login user ambazo ameingia. Kama user ame login kwa mara ya kwanza ni muonyeshe notification, lakini kama alisha login notification ile inakuwa haiwezi kuonekana tena. So hii itakuwa just visit equal to +1 anapoona login kwa mara ya kwanza itaonyesha message as well kama hicho. After then nina select data kutoka database kwa ajili ya kuonyesha user profile. So variable query equal to select just nakwenda na quotation, select all from employee where username equal to current user ambaye ame login. Current user is variable username ambayo tumeinitialize kutoka kwenye session, then put variable username here, itakuwa namna hii. Then just execute the query, variable execute equal to MySQL underscore query, then you just put variable con. Okay, let's just include hapa include connection, just connection.php. Okay, now so variable con, then variable query ambayo tumewrite now. So now tunazi initialize data, variable data equal to MySQL underscore fetch a source, then variable execute. So now tayari tumesha select user. So else manake who user haja login kwenye hii system, else unamtoa kabisa, just unamtoa katika hii page kwa sababu na header. Just write here location, then just put load back katika back directory, then hiyo hapo /, okay, back directory, then exit. Okay, so after then you just come to download the Bootstrap or to cause the body. So just format the body. So hii itakuwa ni body namna hii. Najua body hapa just kuandika style, then body, just your background rangi yetu hapa, you know. So suppose location dashboard. Okay, dashboard spelling nimekosea hapa, sorry. Dashboard hapo. Okay, now so spelling nimekosea hapa kwenye index pale ambapo user amefanikiwa ku login. Dashboard hapa suppose ni kitu kama hichi. Okay, now suppose user na login Maria login. So Maria akiingiza username password, akibonyeza submit query, there is a lot of errors here. One include connection halipo. So connection hili hapa just copy connection na kuja kwenye dashboard na paste connection. So now nikija ku save changes, no errors, is dashboard. So nakuja kwenye Google unaandika Bootstrap, Bootstrap. Writing Bootstrap unakuja kwa just kuchagua, sorry, Bootstrap hapo. By then nakuja kuiclick link ya kwanza hapa just kwa ajili ya kuchagua Bootstrap hapo. And then kuja kuchagua read docs.
then nakuja chini huku nachagua navigation. After choosing navigation, nakuja kuchagua navigation hii hapa, browse. So nachagua hii navigation ambayo ni hii. So okay, so na copy. After copying, nakuja kwenye kodi zangu hapa, nakuja katika body, kwenye dashboard, nakuja katika body hapa kwenye hii body na just paste. Okay, now after pasting na include library ya Bootstrap. Nakuja huko juu, nakuja kwenye introduction, yes, of course download, nakuja kwenye download. Baada ya download na kuja kucopy CDN hizi library, na bonyeza copy, na copy hizo mbili zote na kuja kuzipaste juu na library ya JavaScript, of course somewhere hapa kufanya hii ndo header na nini. Yes, nimezipaste hapo hizo headings. So kinachofuata na just download Bootstrap, na click download. After clicking download, na bonyeza download, then naweza nikai download hiyo Bootstrap. So now nikija kwenye ile page ambayo user anakuwa amelogin dashboard, nikirefresh namna hii inaonekana hivi. So nikija kubonyeza hapo, so hapa tunaweka model ambayo itaonyesha current user ambaye amelogin. So ile katika Bootstrap, by then unakuja katika model, unachagua model hapa ipo kwenye components, choose model. After choosing, unakuja kwenye model, of course hii hapo click, unaja kuicopy, just na copy tu hizi kodi. So unabonyeza tu hapo na umezicopy zote. So model imesha copy. After then nakuja chini huku, nakuja kuiweka mode chini kabisa. So hiyo nini model chini kabisa huko, nakuja kuipaste hiyo model hapa, model. So nikija ku save changes, nikija nikirefresh page yangu hapa, nikirefresh, so unakuja kukuta unaona output yoyote ya ile model. So kinachofuata sasa ni kuchukua hii button hii just kuikati hiyo button. After then nakuja kwenye hii navigation ambayo ni hii navigation ambayo natafuta hii imeandikwa off canvas bar. Hapa ndo nitaweka hiyo profile, ambapo akiclick itafunguka model ambayo ni of course ni hii hapa. Akiclick hapa itafunguka hiyo model. So hapo just kuipaste ile of course ni hii hapo na paste tena. Okay, ninachokuja kukikopi hapa ni hii hapa imeandikwa data bs2go model target hiyo. Hii ndio naicopy, just copy it. Nikisha copy nakuja hapa kwenye hii hapa, then na put just put i class itakuwa ni icon user ambaye atakuwa ame login. Icon user itakuwa namna hii. I class bado inaendelea, so mbele yake inakuja kuipaste sasa ile nani yetu, then hapa nitajust humu ndani kuandika user ambaye ame login username. So nitaandika php script, then php, then hapa nitaicall hiyo php. So nitaandika keyword inaitwa echo variable data. Kumbuka ni just hapa, just to fetch data kwenye database huko juu hapa, tukazi-initialize kwenye variable data. Hizi data ambazo zinatoka kwenye database. Okay, now so variable data somewhere hapo, variable data, then unachukua row inaitwa username kutoka kwenye database, kutoka kwenye capture kwa style kama hiyo. Okay, now so nikisave changes, hii button no longer now kuwepo hapa, so na just delete it. So nikisave changes, nikija nikirefresh, unakuja kukuta Maria, nikiclick model inatokea. So now
haitokei ile icon kwa sababu sija include library ya font aware sum. So font aware sum, nije tu kwenye hii login ambayo na yenyewe ilikuwepo na hiyo font aware sum, nije ni copy library ya font aware sum somewhere. Aware sum hapo, copy font aware sum kwenye dashboard somewhere. Nitakuja na yenyewe nitakuja kuipachika tu hapa juu baada ya hizo library za JavaScript na CSS as well. Yep. So now unaweza nikaiformat hii username. Hapa nitaongeza attribute na style nitaput color nitaweka hapa. So nikisave changes, nikija nikirefresh, so nakuja kutamalia. Okay, now so nikiclick inatakiwa zionekane profile hapa kwenye hii model title. So nitakuja kwenye Bootstrap, nitakuja kwenye where nitatafuta list, where is list somewhere, list groups, na copy list groups. By then nitakuja copy tu hii ambayo ni very simple, hii hapa ya kwanza, just na select hizo zote, just click hapa, nitakuwa nimecopy. Natafuta model ambayo ni somewhere hii hapo, hii model. So nakuja kuplace hapa hiyo list. So model iko chini kabisa, kukumbuka tuliweka chini ambayo ni hii. So model body, hapa kwenye model body ndio tuna paste zile list zetu hapa, model body hapo. So hii ni model title ambayo ni hii hapa, model title. Hapa tunataka tuweke username itakayokuwa na inaonekana. So model title hapa unaweza kaifuta ukaandika username. So nitaifuta, nitaandika PHP script, nitajust hapa kuja ku close, then nita echo variable data, then naweza nika capture hata ile date ambayo imekuwa registered in capture page, no problem. So home katika hizi items ndio nitaweka zile data ambazo nimezifetch kutoka kule juu. Kwa the same procedure natumia hii hapa PHP na just kuja kuipaste hapa PHP, lakini huko nyuma naanza na I class. Hii itakuwa ni just equal to user, icon user, then just kuja ku close, na hapa hiyo I inakuja ku close somewhere ni close I. After then hapa nakuja kuandika username, kisha nakuja kuweka namna hii. So hii just na format, naandika style, just color put for example blue or any color, for example dark blue. After then na copy hichi kipande chote ambacho hichi, just na copy na kuja kuduplicate hapa kwenye hii second item, na ifuta second item na paste. Because nimecopy vibaya, just ni copy kuanzia hapa mpaka hapa, na I hapo I class. So na just paste hapa. Yes, hapo imekaa sawa. So hii ya kwanza itakuwa ni just username. So nitacapture username. Hii ya pili nita just capture department, then icon itakuwa ni just building, chagua building, then change color equal to red, namna hii. And data ambayo database itakuwa ni department. Again the same procedure to hii itakuwa ni job position, just write here job position. Hii itakuwa ni column katika database, then hapa naandika job position. Alright, job. Hii itakuwa ni resident, as write here resident, then na capture column ya resident kwa database. Resident, just choose the icon itakuwa just home, and change color here, color choose fuata itakuwa ni nikipaste ile itakuwa ni just date. So icon calendar, just choose calendar. In color, you can change the color, any color, for example this one. Then this will be DOB, date of birth, and put date of birth column on the database.
Okay, now so nikisave changes, nikija nikirefresh page yangu, nikiclick nakuta details za Maria hizi hapa. So unaweza kusema hii ni date na kadhalika. So unaweza ka change font family. Font family of course kwenye list group, let's choose style, family, consolas. Okay, now so kinachofuata ni kutengeneza sehemu ambayo user ata log out. Logout itakuwa ni hapa, just click logout na hapa utakuwa na image. Okay, now so nakuja hapa kwenye of canvas, kwenye hii yako. So of canvas is somewhere ipo juu hapa. Of canvas is somewhere, of course ni kwenye of canvas hapa. Nafuta of canvas na just kuandika for example welcome, then after writing welcome just andika php script, php, then close it. Then after then na just kuandika variable echo variable data, then username. So should be in capital letter. So choose capital letter, nitakati nitaandika string to upper built-in function ina convert kuwa kwenye capital letter as well. So nakuja hapa kwenye kabla home, of course somewhere hapa naandika image source kwa ajili ya kuweka image. So image zangu of course hizi hapa inaitwa cat. So nitaicopy image ya cat, hii ipo kwenye root ya directory yetu, na kwenye dashboard natengeneza new directory na kwa jina la image. Ndani ya images naweka picha yote ambayo mimi nitaipenda, na picha yangu mimi nimeweka ni hapa. Okay, now hapo cat. So na unakuja hapa na just andika tag inaitwa emg, just put image source, right, itakuwa ni images, itakuwa ni cat.jpg, itakuwa ni image. So ni save changes, nije ni refresh now. My images, welcome Maria, and this is my image here. So najifuata ni kuweka log out hapa. Hii itakuwa ni home, itakuwa ni log out, itakuwa ni drop down manual and so on. Okay, now so kwenye linki hii, linki itakuwa ni log out. Hii hapa linki itakuwa ni log out. So andika hapa log out. So hapa tabonyeza itakuwa ni logout.php. So hapa nitaandika log out. Lakini kama andika log out inaanza na I, inapita I class nachukua sign out. Nachukua icon sign out hii hapo. Then just hapa naandika sasa log out. Then na format kuandika style, choose color, kwa sababu ni log out, color will be red, right. Na I class ya hapa just itakuwa ni home. Hii hapo home iko wapi? Somewhere home hii hapo. Then color itakuwa ni ile rangi yetu hii hapo, hiyo itakuwa ni home. Then hapa nakuja ku pause na just namna hii. Okay, now so nikija refresh save changes, nikija refresh, so now unaona hii ni home itakuwa na hii log out. Hii drop down manual, of course unaweza kuzedit hizi, of course. Okay, so kwenye log out sasa, of course home hapa, icon home, choose icon home. Yep. Akibonyeza log out atakuwa log out ndani ya system, na atakuwaje kwenye logout.php kwenye dashboard humu. Na just create one file, new php file, na lipa jina la logout, kisha na click okay. So akibonyeza logout atakuja katika hili file la logout. So nimeandika php hapa na close php. So na start session start. Hiyo ndio step ya kwanza kabisa. Then una destroy session destroy. Kuna session destroy hii hapo ambayo inatumika ku destroy value zote zilizokuwa kwenye session zote. Hii ina include number of logins na nyinginezo. So now kinachofuata ni kumtoa sasa kwenye
dashboard kumpeleka kwenye login location. Will be of course kwenye dashboard atarudi back kwenye page ya login. Now you write exit. Now suppose tuna try user kuweza ku log out. Hapa ni refresh, nikija kwenye logout just ni copy the same URL nione kama ataweza ku log in baada ya ku log out. So log out ni log in, nikirudi back no back action. Nikitaka ku access the same directory nilokopa mara kwanza baada ya ku log in ya dashboard, inanirudisha pale kwenye login. Huwezi ku log in kwa sababu ya login as well. So hadi nitaweza login nimeingia. So hata niki close hii browser, nikija kufungua tena, for example hapa nikija ku access the same URL ya dashboard, nitajikuta naingia of course kwa sababu nilisha login. Suppose hapa na log out, hapa just na log out. Then hapa katika tabu nyingine of course nikirefresh ina identify kwamba nilisha log out na itoa. Okay, now so sasa kinachofuata ni kuonyesha notification. User anapo login kwa mara ya kwanza, kuna messages kama welcome, free message kama hizo. Ili uweze kuachieve kitu kama hicho, lazima uangalie user endapo amelogin kwa mara ya kwanza. Utajuaje kama ndo mara ya kwanza anaingia kwenye system? Utatumia hii visit session. Ikiwa ni equal to 1, maana yake huyo user amelogin kwa mara ya kwanza. User anapokuwa amelogin kwa mara ya kwanza, na just kuonyesha message kwamba amelogin kwa mara ya kwanza, na unaonyesha hiyo message. Okay, now so kwenye dashboard unakuja chini kabisa huku hapa, then natengeneza div, naipa style, na iweka hii div kwa ya katikati ili iweze kuonekana. Div style display, natumia ile flex, then justify content to decenter, then color, sababu rangi pale ni just choose white, then family just choose consoles, then na close. Okay, ndani ya hii div na just put code za PHP tayari. So now naandika if statement, if variable underscore session, kiwa kwenye session yenyewe inaitwa visit, ile key inaitwa visit. Ikiwa kuna value ya 1, it means the first time user ana login kwenye system, ikiwa ni 1. Then kinachofuata ni just kuja kwenye Bootstrap. Okay, now tuje kwenye Bootstrap, then unakuja kwenye alerts. After clicking alerts, unakuja kuchagua alerts hii ambayo inaonyesha na close somewhere. Copy hii hapa, just copy it, then njoo hapa unaipaste hapa ndani ya PHP. Ili uipaste unatumia echo, na kwa sababu imetumia double quotations kwenye hii ukiangalia kuna double quotations hizi hapa, double quotations. Sisi hapa tunatumia single quotation echo namna hii kwa sababu mle kuna double quotation. Zini una paste, just paste. Kwa ukiweka conflict hapo kwa double quotation italeta error kwa sababu kuna double quotation ndani. Kwa single quotation ya PHP, double quotation ya HTML. Now so humu ndani tuna just kuandika message welcome, example welcome, then welcome username, so username just weka hizo brackets, ndani hizi brackets weka dot, then variable data, then na display username ambaye atakuwa amelogin. Welcome username, then is, then you put dot, sorry, you put this one,
then you put dot dot and then you put variable underscore session, then just put here visit, kuonyesha ni mara ngapi amelogin. Of course itakuwa ni mara ya kwanza hiyo hiyo, and then just write to visit this site. Okay, now okay, so now save changes. Kama katika page yetu nikirefresh sasa hivi uweze kukuta chochote. Of course inaonekana kama ile kule. Okay, now hapa tuje tuandike break, ya break, let's choose a break. Let's choose a break. Okay, now welcome Maria, is your first time to visit this site. So nikirefresh itakuwa iondoke kwa sababu ina just count, kwa sababu ina count number of visit inakuwa ni zaidi ya moja. So kuna errors somewhere huko juu. Variable session equal to 1 equal to okay. So sorry, very sorry. So plus equal 1. Yes, choose it. Okay, now so now nije ku refresh haipo, user amesha login. Labda akija kubonyeza logout, akija ku login, ile message inatokea. So nikicopy the same path, nikija kuifungua katika page nyingine, labda hii, ile message ionekane tena hata akiingia kwenye page nyingine, na hata hapa akija just kuifungua uweze kuikuta. Ila ki log out, suppose ana log out hapa somewhere alikuwa login, suppose ana log out, akija ku login ndio itatokea welcome Maria is first, of course the first time to visit this site. Na hapa ndipo ambapo unaweza kuweka contents zako. Okay, so click kwenye Maria, ina fetch hizi taarifa ambazo zimo kwenye database. So hii close na hii save changes hizi hazitakiwi, just kuziondoa. So just kuja kwenye dashboard, kwenye chini huku kwenye hii hapa model, unaondoa hizi button mbili ambayo ni hii hapa. Okay, now so model header unaweza kuweka format style equal to background color yetu ni hii, lakini font color itakuwa ni white. So now nikija ku save changes, ya ku refresh, na utakala ni color ile pale, yes, na close. Nikija huku pembeni na just na hii naweza kai format kawa na color. So welcome Maria, so just welcome yes, yapo covers yapo. So format style, background, let's choose this color, then color equal to white. Okay, now so now save changes, nikija refresh, nikija hapa ndio kutana na rangi. So nikija hapa kutana na rangi. Kama nikija ni log out, naweza log out. Nikija hapa naweza log in, click register. So naweza nikaadi user mwingine hapa, for example James, password namchagulia, date of birth yapo mfano, resident, department, then job position ya, then na click submit query, amekuwa successful registered yapo. Then anakuja kwenye login, so ataandika username yake ambayo ni James, ata click submit query, atakuwa amelogin. Hiki kwenye James, hiyo profile, hii ni profile yake, na hizi data zinapatikana kwenye database as well. Username ni James. Click log out, unaweza ka log out.